Thermo means heat, dynamics means motion. Okay, I have started the course, thermodynamics is a course, and we have started basic thermodynamics, which is related to heat. Heat. So, what is the main aim of thermodynamics means how we are converting heat into work. How we are converting heat into work effectively. How we are converting heat into work effectively. Okay. How we are converting heat into work effectively by using the thermodynamics concepts. Okay. And we have discussed about work. We have discussed about work. Okay. In that we have taken closed system. Still we are considering about only closed system. So we have not entered into open system. All the systems are divided into two: closed system and open system. Okay. All the systems are divided into two: closed system and open system. What is the example of a closed system? Example of a closed system means I can take a small example. A cylinder. This is a cylinder. This is a cylinder, and we have a piston which is moving up and down. It can move from here to here. Okay, this is called stroke length. So the piston can move from here to here, and the substance. This is the system I am taking. Whatever the system, it may be fluid. It may be fluid. It may be air. Maximum will take air or liquid. Okay. I am taking closed system. We are studying about only closed system. We are studying about closed system up to some classes. Up to some classes, we will be studying about closed system. Okay. So for this closed system, which is closed, no mass transfer will occur, but energy transfer in the form of heat and work. Okay. Energy transfer in the form of heat and work will occur in a closed system. Okay, I am taking a closed system. Example is piston cylinder arrangement. In that, the mass of the fluid will remain constant. It may be air or it may be liquid, anything. That system I am taking. It has a boundary, and if the boundary crossing, it is called work done by the system or work done on the system. So we have given the equation of work for this closed system. Okay, we have given equation of work for this closed system, and in terms of process, we have 5 process: constant pressure process, constant volume process, constant temperature process, adiabatic process, polytropic process. If the system is undergoing a process, it may be any process. In this 5 process, it may be any process. Okay, we have total 5 process. One is constant pressure process, constant volume process, constant temperature process, adiabatic process, polytropic process. If in this constant pressure process, the pressure will remain constant. In this constant pressure process, the pressure will remain constant. In this constant volume, the volume will remain constant. In this constant temperature process, the temperature will remain constant. In this adiabatic process, no heat transfer. Transfer to the system or from the system. No heat will be transferred to the system or from the system. Then the system is undergoing adiabatic process. Polytropic process. There will be heat transfer. There will be work transfer. Both. In polytropic process, there will be work transfer and heat transfer. But in adiabatic process, there will be no heat transfer, but work transfer will there. Work transfer. But there will no heat transfer. But in polytropic process, both heat transfer and work transfer will be there by the system. Okay.
The system may do work or the system may transfer heat. సిస్టంలోకి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు, సిస్టమ్ నుంచి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ రావచ్చు, సిస్టమ్ పైన వర్క్ చేయొచ్చు, సిస్టమ్ వర్క్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ పాలిట్రాపిక్ ప్రాసెస్. ఫర్ ఈచ్ ప్రాసెస్ we have derived the work, generalized equation of work for closed system. మా ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ అంటే క్లోజ్ సిస్టమ్ అమ్మా. స్టిల్ ఐ హావ్ నాట్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ఓపెన్ సిస్టమ్. వాట్ ఈస్ ద క్లోజ్ సిస్టమ్? వేర్ దెర్ ఈస్ నో మాస్ ట్రాన్స్ఫర్ but energy transfer will occur into the system or from the system. One of the example of closed system is piston cylinder arrangement. Best example of a closed system, piston cylinder arrangement. So in this generalized equation of work for a closed system, W is equal to integration of P into dV. The integration will come from V1 to V2 if it is a closed system. Integration limits is V1 to V2. Volume before compression to the volume after compression, or volume before expansion to the volume after expansion. So we have two types of process. One is compression process. One is expansion. So if the piston is compressing the fluid, it is called compression. If the gas is expanding, it is called expansion process. Okay, compression or expansion. For a closed system కి ఉంటుందమ్మా కంప్రెషన్, ఎక్స్పాన్షన్. ఓపెన్ సిస్టమ్ కంప్రెషన్ ఉండదు, ఎందుకంటే వెళ్ళిపోతుంది ఫ్లూయిడ్ బయటికి. ఫిక్స్డ్ ఉంటుంది కాబట్టి వీ కెన్ కంప్రెస్ ఆర్ వీ కెన్ ఎక్స్పాండ్. అర్థమైందమ్మా? ఓకే, ఇన్ ద సేమ్ వే, సో వాట్ ఈస్ ద జనరలైజ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ వర్క్ ఫర్ ఏ క్లోజ్ సిస్టమ్? W is equal to integration of PdV. How we got this equation? I told you how we got this equation. A piston, a pressure is applied P, and the force we can find out. From that force we got the area, we have calculated the area. From that we got this equation for a closed system. This is the generalized equation of closed system if we are considering no friction. ఎప్పుడు ఈక్వేషన్ ఎలిజిబుల్ అయితే ఈ పిస్టన్ కి మధ్య ఫ్రిక్షన్ ఉండకూడదమ్మా. పిస్టన్ మూమెంట్ ఫ్రీగా ఉండాలి. The piston movement should be very freely. There should not be any friction. Then only it is called, this equation applicable for reversible. Okay, so I can take this equation only for reversible process, considering that no friction is applied, no friction is present between the piston and the cylinder for a closed system. Okay, are you able to understand this? Now, for this equation, again I have derived constant pressure equation. W is equal to P into V2 minus V1. Constant volume, W is equal to 0. Constant temperature, W is equal to P1 V1 ln of V2 by V1. For adiabatic process, work done. If the system is undergoing adiabatic process, what is the equation of work done? P1 V1 minus P2 V2 by gamma minus 1. If the system is undergoing polytropic process, W is equal to P2 V2 P1 V1 minus P2 V2 by N minus 1. But this is the equation of closed system for different processes. For a closed system, only for closed, this equation is applicable only for a closed system. Okay, this is the revision regarding the first work done by a closed system for different processes. Okay, we are discussing only closed system amma. Still we have not entered into open system. Open inka closed system e chavutunnam. So let us discuss about closed system up to this week. Next week we will go for open system. Thermodynamics applicable for open system. This is the thermodynamics applicable for closed system. What is the equations of work? Number of equations. Okay, inka tippannam. Now let us go next topic. We have discussed ideal gas equations for a system. For a system we have discussed ideal gas equations amma. For a different process, oka process ki we have discussed the ideal gas equation. What is the ideal gas equation? PV is equal to MRT.
Pressure into volume is equal to mass into ideal gas constant R into temperature. PV is equal to MRT, the ideal gas equation. For that ideal gas equation, if the system is an ideal gas, if it is undergoing constant volume process, if the system is undergoing constant volume process, so how to write that equation? P2V2 by is equal to T2V2. I have written this formula. If the system is ideal gas, if it is undergoing constant volume process, P this one remains constant. So P is directly proportional to temperature. So P1 is equal to T2 by T1. This is the generalized equation for an ideal gas which is undergoing constant volume process. Okay, this is the equation for an ideal gas which is undergoing constant volume process. Next. Okay, Mas here, how to show on PV diagram? PV diagram lo constant volume process ela chupiddam. Okay, see here, if I am heating this system, మా ఒక స్టవ్ పెట్టేసి నేను హీట్ చేస్తాను దీన్ని, లోపల ఐడియల్ గ్యాస్ ఉంది. మా అండర్స్టూడ్ ఆర్ నాట్? నేను కొంచెం ఎంకల గ్యాస్ స్టవ్ పెట్టేసి హీట్ చేస్తా, లోపల ఐడియల్ గ్యాస్ ఉంది. ఇఫ్ ఐఎమ్ హీటింగ్ దట్, మెయింటైనింగ్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్ పెట్టి హీట్ చేస్తున్నాం. నేనేం చేస్తా అంటే ఆ క్లోజ్ సిస్టంలో ఆ పిస్టన్ ని మూవ్ కాకోకుండా ఫిక్స్ చేసేస్తా. ఐ విల్ ఫిక్స్ ద పిస్టన్ so that the inside volume of this ideal gas remains constant. Volume will remains constant because I have fixed it. I am not moving the piston, so volume remains constant. If we add heat to the system, what will happen? The pressure will increase. From P1 to P2. How to show constant volume process on a PV diagram? How to show constant volume process on PV diagram? Upward direction amma. From here, it is going to here. Arthenamma. Say I have fixed that piston. Piston move katam ledamma. Local volume remains constant. If I heat it, then heat chesamante local pressure increase aitundi. Temperature kuda increase aitundi. But I am not considering temperature. I am considering only pressure. So what will happen to the pressure and volume curve? What will happen to the pressure and what will happen to the volume? I am considering about only pressure and volume. Because the area under the pressure and volume represent work. The area under the pressure and volume curve represent, this is the work done. So I want PV diagram. So PV diagram represent work, how much amount of work done by the closed system. PV diagram represents how much amount of work done by the closed system. Okay. Now see here, if I am heating it, the pressure will increase. If I am cooling it, if I am taking the heat, and the local heat by this is sunama, definitely the pressure will decrease from P1 to P2. Okay. Rejected, heat rejected. Okay. Mass attendance 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, latent together. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Show a constant volume process on a PV diagram. I am showing constant volume process on a PV diagram. So either heat interaction or work interaction should be done. In order to know how much amount of work interaction, ఆ క్లోజ్ సిస్టమ్ ఎంత వర్క్ చేసింది తెలుసుకోవాలంటే PV diagram డ్రా చేయాలమ్మా. PV diagram తో we can tell how much amount of work done by the system or how much work done on the system తెలుస్తుంది. So I am taking the help of P, pressure into volume diagram for a closed system.
See, if I considering it for a closed system which is undergoing constant volume process where the volume is fixed, volume will remain constant. If I heat the system, only pressure will change. If the heat is ejected from the system, the pressure will change. The pressure will decrease. Pressure decrease అవుతుందమ్మా. లోపల ఉండే ప్రెషర్, ఎయిర్ ప్రెషర్ ఆర్ ఐడియల్ గ్యాస్ ప్రెషర్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఇఫ్ హీట్ రిజెక్టింగ్ ఫ్రమ్ ద సిస్టమ్, లోపల నుండి హీట్ రిజెక్ట్ చేస్తే ప్రెషర్ డిక్రీజ్ అవుతుందమ్మా. హీట్ యాడ్ చేస్తే ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అర్థమైందమ్మా? ఆర్ యు ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్? ఓకే, మనం హీట్ యాడ్ చేస్తామంటే సిస్టంలోకి ఆటోమేటిక్ ప్రెషర్ విల్ ఇంక్రీజ్. ఓకే, హీట్ లాగేసామంటే ప్రెషర్ విల్ డిక్రీజ్. అదే ఎగ్జాంపుల్ ప్రెషర్ కుక్కర్ కింద క్లోజ్ ఇచ్చి లోపల నువ్వు ఫుడ్ ఐటమ్ వాటర్ పెట్టు ఆర్ ఎయిర్ పెట్టు, లోపల ఫుడ్ ఐటమ్ సాలిడ్ ఫుడ్ పెట్టుమ్మా, రైస్ ఐటమ్ పెట్టమ్మా. నువ్వు హీట్ చేసే కొద్ది లోపల ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అవుతా ఉంటుంది. హై ప్రెషర్ రీచ్ అయినప్పుడు వాల్ ఓపెన్ అవుతుంది. బికాస్ ద ప్రెషర్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ ఇన్సైడ్. బియాండ్ దట్ లిమిట్ రీచ్ అయిందంటే వాల్ ఇంక్రీజ్ అయిపోయి ప్రెషర్ అంతా బయటకు పంపించేస్తుంది. అదర్వైజ్ అట్లే పెట్టామంటే బస్ట్ అవుతుందమ్మా. అది ప్రెషర్ కుక్కర్ బస్ట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ప్రెషర్ కుక్కర్. ప్రెషర్తో వీఆర్ కుకింగ్ ఇట్. హౌ ద ప్రెషర్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై యాడింగ్ ద హీట్. నువ్వు హీట్ యాడ్ చేస్తే లోపల ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. విత్ దట్ ప్రెషర్ ద ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఆర్ బీయింగ్ కుక్డ్. అదే కూల్ చేస్తామంటే అదే కింద ఆఫ్ చేసేమ్మా, స్లోగా కూల్ అవుతుంటే వస్తుంది కదా. సో మీ మమ్మీ ఏం చేస్తుందమ్మా, ప్రెషర్ ఎక్కువ అయిపోయిందా ఆఫ్ చేసేరా అంటారు. ఆఫ్ చేద్దామంటే ఏమి, ప్రెషర్ డిక్రీజ్ చేస్తున్నాను. ఎక్కువ ప్రెషర్ రీచ్ అయిపోయింది, కుక్ అయిపోయింటున్న రైస్, ఇంకా హీట్ ఆఫ్ చేసేయండి అంటే హీట్ రిజెక్టింగ్ చేస్తున్నాం, అంటే హీట్ బయట పంపించేస్తున్నాం. ఇప్పుడు హీట్ సప్లై చేస్తాం, ఆఫ్ చేసినప్పుడు హీట్ రిజెక్ట్ అవుతాను. ఆటోమేటిక్లీ ద ప్రెషర్ ఇన్సైడ్ ద ప్రెషర్ కుక్కర్ విల్ డిక్రీస్. హౌ టు షో ఆన్ పివి డయాగ్రామ్? కిందకమ్మా ప్రెషర్ డిక్రీజ్ అవుతాం కాబట్టి కింద చూపిల్ల, ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అయితే పైన చూపిల్ల. సో దిస్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఐడియల్ గ్యాస్. This is the equation of ideal gas. This equation is applicable for ideal gas only, which is undergoing constant volume process. This equation is applied for ideal gas, which is undergoing constant volume process. Next, ideal gas undergoing constant pressure process. Take this. Equation okkar rayandamma, mottham rayandi. Constant pressure process. When an ideal gas undergoing constant pressure process. Okay, I have taken a closed system. I have to maintain pressure constant. Lower pressure constant maintain చేయాలి. సో ఇదొక్క రాయండమ్మా చాలు. ఇది త్వరగా రాయండమ్మా. That's enough. So I am giving the equations for an ideal gas which is undergoing different processes. I am giving the equations for an ideal gas which is undergoing different process. One is constant volume process, next is constant pressure process. Let us see constant pressure process. Come here. See here, I have taken an ideal gas. This is ideal gas inside. What is the equation of ideal gas? PV is equal to MRT. I have taken an ideal gas inside a closed system. This is closed, Amma. No ideal gas is coming out of the system. No ideal gas is going into the system. So ideal gas mass is fixed. Mass is constant. So this is constant. This is constant. So pressure is constant. So volume is directly proportional to temperature. Meaning, so this is directly proportional to temperature. But here, now if I heat it, process జరగాలంటే we have to heat it. Heat యాడ్ చేస్తేనే ప్రాసెస్ జరుగుతుందమ్మా. వితౌట్ అండర్గోయింగ్ ఎనీ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రాసెస్ జరగదు. కుకింగ్ ప్రాసెస్ జరగాలంటే నువ్వు హీట్ యాడ్ చేయాలి కదా. కుకింగ్ ఈజ్ ఎ ప్రాసెస్. ఆల్రెడీ రా మెటీరియల్ ఉంది, రైస్ ఉంది, వాటర్ ఉన్నాయి. దాన్ని కుక్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు యాడ్ ద హీట్. అదర్వైజ్ ద వర్క్ విల్ నాట్ బి డన్ బై ద ప్రెషర్ కుక్కర్. ప్రెషర్ కుక్కర్ వర్క్ చేయదమ్మా. ఓకే, ఇట్ విల్ నాట్ ట్రాన్స్ఫర్ ద హీట్ ఇన్ టు ద వాట్ ఎవర్ ఫుడ్ ఐటమ్ యూఆర్ కీపింగ్. సో హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ జరగాలి. In order to be a process, in order to done a process, see here, if I am heating it,
By heating it, I want to maintain pressure constant. So లోపల ప్రెజర్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉండాలమ్మా. Then this ideal gas is undergoing constant pressure process. అర్థమైందమ్మా? లోపల ఐడియల్ గ్యాస్ ఇన్ ఆర్డర్ టు మెయింటైన్ కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ? సో స్లోలీ వాట్ ఎవర్ హీట్ ఈస్ గివింగ్ నో దట్ షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు ద వర్క్. స్లోగా వర్క్ గా ట్రాన్స్ఫర్ అయితే నువ్వు హీట్ ఇచ్చే కొద్దీ వర్క్ ట్రాన్స్ఫర్ అయితే లోపల ప్రెజర్ అనేది ఇట్ విల్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. How to maintain pressure constant? If you are adding heat, just now I have shown you. If you are adding heat, definitely, sir, the pressure will increase. No. How to maintain pressure constant? Na Japan kadama. Pressure cooker example Japan. If I adding heat, definitely the pressure will increase. How to maintain pressure constant? Ante whatever heat you are giving, no, that should be transferred into work. Work will transfer aipola. The energy which is given in the form of heat, that should be transferred in the form of work, so that the pressure inside the system should remain constant. Pressure cooker అది చేయడమ్మా. ప్రెషర్ కుక్కర్ వాల్యూమ్ ఫిక్స్ చేస్తున్నాం కాబట్టి డెఫినెట్లీ ప్రెషర్ విల్ ఇంక్రీజ్. సో ప్రెషర్ కుక్కర్ కూడా ఎక్స్పాండ్ చేయండి, లోపల ప్రెషర్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. వాట్ ఎవర్ హీట్ యూఆర్ గివింగ్ నో దట్ షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఇంటూ వర్క్. వర్క్ కూడా ట్రాన్స్ఫర్ అయితే దెన్ ద ప్రెషర్ ఇన్సైడ్ ద సిస్టమ్ విల్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. క్లోజ్ సిస్టమ్, the pressure inside the closed system will remains constant when you are giving heat that should be transferred into work, so that the pressure should remains constant. Then the system ideal gas is undergoing constant pressure process. So V2 by V1 is equal to T2 by T1. This equation is applicable for an ideal gas which is undergoing constant pressure process. అండర్స్టూడ్ అలా? ఓకే, రాయిందమ్మా. రాసారా? హౌ టు షో దిస్ తర్వాత పీవీ డయాగ్రామ్లో చూపిద్దాము. సో వీ హ్యావ్ టు రిప్రజెంట్ బై గ్రాఫికల్ మెథడ్. గ్రాఫికల్ మెథడ్తో మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలమ్మా హౌ ద ప్రెజర్ అండ్ వాల్యూమ్ ఈజ్ చేంజింగ్. సో హియర్ ద ప్రెజర్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. హౌ టు షో దట్? దిస్ ఈజ్ ద వే. P1 and P2 is remains constant. So volume is changing means if you are adding the heat యాడ్ చేస్తున్నట్లమ్మా. మా ఈ కర్వ్ అనేది ఈ లైన్ అనేది ఈ డైరెక్షన్ వెళ్ళిందంటే, సో ఇఫ్ యూ యాడింగ్ ద హీట్ ద వాల్యూమ్ విల్ చేంజ్. ప్రీవియస్లీ వాల్యూమ్ ఆఫ్ V1, నౌ ద వాల్యూమ్ ఈస్ V2. Previously the volume was V1, now the volume is V2. If you are adding heat to the system లో హీట్ యాడ్ చేస్తే ఈ లైన్ అమ్మా. సిస్టమ్ నుంచి హీట్ రిజెక్ట్ చేసామంటే ఈ లైన్. దిస్ ఈజ్ P1, దిస్ ఈజ్ P2. హీట్ రిజెక్టెడ్. Understood or not? Okay. When an ideal gas undergoing constant pressure process, the equation is this: V2 by V1, T2 by T1. Next, how to show on PV diagram? Oh, constant pressure kabatti idamma. P is equal to constant. The line should be horizontal line. The line should be horizontal line. Okay? Understood or not? So, ee direction lo chupinchamante heat add chesinattu. Ee direction lo chupinchinante heat rejection chesinattu. లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి ఇట్లా వచ్చిందంటే వాల్యూమ్ డిక్రీజ్ అవుతుందమ్మా. వాల్యూమ్ డిక్రీజ్ అవుతుందంటే ద పిస్టన్ ఈస్ కమింగ్ డౌన్, ద హీట్ ఇస్ రిజెక్టెడ్. ఓకే. నెక్స్ట్ isothermal process. See the isothermal process when an ideal gas undergoing isothermal process, where the temperature of the ideal gas should remain constant inside a closed system. I am taking a closed system. In that the temperature should remain constant. Lower temperature constant ga undalam. Okay. Then the ideal gas is undergoing constant temperature process or isothermal process. How to show that? For isothermal process, temperature should remain constant. So, in PV is equal to MRT, temperature is constant, R is constant, M is constant. These three constant. These three are constant. So, PV is equal to constant.
So P1 V1 is equal to P2 V2. This equation P1 V1 is equal to P2 V2 is applicable for an ideal gas which is undergoing constant temperature process for a closed system. Okay, are you able to understand this? For a closed system in which the gas we are taking an ideal gas, where the temperature of the system should remain constant, then the equation is P1 V1 is equal to P2 V2. Antema. So this equation is applicable only for ideal gas. Where a gas తీసుకొద్దామా? If I take nitrogen, nitrogen is not an ideal gas. If I take helium, helium is not an ideal gas. Air is an ideal gas. Air is an ideal gas. Dry air is an ideal gas. If I am taking air and if I am putting inside a closed system, then this equation is applicable. But when it is equation applicable, the temperature of the closed system should remain constant. లోపల టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్ గా ఉండాలి. వర్క్ జరిగినా కూడా temperature should remain constant. Okay, how to show on PV diagram? మా PV diagram చూడండి అమ్మా, ఒక కర్వ్ గా చూపియాలి. Okay, you should show as a curve on a PV diagram 1 to 2, 2 to 3. Heat supply, see here, temperature is decreasing, pressure is decreasing, volume is increasing. PV diagram amma. If I maintain temperature constant maintain cheyala, lopra whatever temperature should remains constant. Ma arthamaindamma, lopala temperature remains constant appudu how to show on PV diagram like this. It should be shown as a curve. Ma heat supplied annappudu what is happening? Pressure decreasing, volume increase aitadi. Ma arthamaindamma, if I am supplying the heat, pressure is decreasing, volume is increasing. Means I will show you. మా very important concept ideal gas equations ఇవి వచ్చినాయంటే సో థర్మోడైనమిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు. సో ఆల్ ద థర్మోడైనమిక్ ప్రాబ్లంలో ఐడియల్ గ్యాస్ తీసుకుంటాం యాజ్ ఎ స్టాండర్డ్ ఫ్లూయిడ్. ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ థర్మోడైనమిక్స్ లో వి విల్ టేక్ ఐడియల్ గ్యాస్ యాజ్ ఎ స్టాండర్డ్ ఫ్లూయిడ్ కాబట్టి ఈక్వేషన్స్ అన్ని అక్కడ యూజ్ అవుతాయి. ముందు ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఈక్వేషన్ మీరు తెలుసుకుంటే ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఇచ్చిన చేయాలి మీరు. వెన్ ఐడియల్ గ్యాస్ ఇస్ అండర్గోయింగ్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ ప్రాసెస్, what is the final volume of the system anta? The initial pressure is P1, initial volume is V1. Tell me the final volume of the system anta. Then we have to apply this equation and I have to get the value. When ideal gas undergoing constant temperature process for a closed system. Okay? See here, I have taken a closed system in which I have taken ideal gas. A closed system తీసుకున్న పైన చిన్న చిన్న వెయిట్స్ పెట్టానమ్మా, W1, W2, W3, W4. ఎందుకు పెడుతున్నా అంటే I want to maintain temperature constant inside a closed system in which the ideal gas is being taken. మరదేనమ్మా, ఇది క్లోజ్ సిస్టమ్, దీంట్లో ఐడియల్ గ్యాస్ ఉంది. I want to do a process in which the temperature should remain constant. అర్థమైందా ఇది? Are you able to understand this? I have taken a closed system in which the gas what I have taken is an ideal gas. I have to maintain temperature constant so that the gas should maintain constant temperature process. Constant temperature process maintain చేయాలంటే లోపల టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్ గా ఉండాలి. ఎప్పుడు జరుగుతుంది? when I supply heat. ప్రాసెస్ జరగాలంటే హీట్ సప్లై చేయాలమ్మా. అర్థమైందా? ప్రాసెస్ జరగాలంటే హీట్ సప్లై కావాలి. సో ఇఫ్ ఐ సప్లైయింగ్ హీట్, వాట్ ఈస్ హ్యాపెన్ టు మెయింటైన్ టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్. మా హీట్ సప్లై చేస్తున్నా అంటే ఖచ్చితంగా లోపల ఐడియల్ గ్యాస్ టెంపరేచర్ చేంజ్ అవుతుంది. ఇఫ్ ఐఎమ్ సప్లైయింగ్ హీట్ టు ద గ్యాస్, ఇన్సైడ్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ఐడియల్ గ్యాస్ విల్ చేంజ్, ఇంక్రీజ్ అవుతుందమ్మా. In order to maintain constant, so I will release a weight. తీసేసి వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తాను, ఇది కొంచెం పైనకి వచ్చేస్తుంది. ఓకే,
whatever amount of heat I am giving, it should be converted into work so that the temperature should remain constant. ఇంకా హీట్ చేస్తున్నా, in order to maintain temperature constant, still I have to take out the heat weight and it has to move out. ఇంకా పైన మూవ్ కావాలి, so that the whatever amount of heat you are giving, that should be transferred into work. నువ్వు ఎంత హీట్ ఇచ్చామో అది వర్క్గా ట్రాన్స్ఫర్ అయితేనే లోపల టెంపరేచర్ షుడ్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. లోపల టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్ మెయింటైన్ చేయాలంటే నువ్వు హీట్ ఇస్తున్నావమ్మా, అకార్డింగ్ టు లా, ఎనీ లా నువ్వు హీట్ ఇస్తా అంటే ఖచ్చితంగా టెంపరేచర్ చేంజ్ అవుతుంది కదమ్మా. ఇఫ్ ఐ గివింగ్ ఎనీ హీట్ టు ద సిస్టమ్, ద టెంపరేచర్ షుడ్ బి చేంజ్ అవుతూ ఉండాలి. బట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు మెయింటైన్ టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్, దట్ వెయిట్ ఐ హ్యావ్ టు టేక్ అవుట్ సో దట్ ద పిస్టన్ విల్ మూవ్ అండ్ ఇట్ విల్ డూ వర్క్ చేసి whatever amount of heat I am giving, that will be transferred into work so that the temperature should remain constant. Local property temperature అనేది కాన్స్టెంట్ గా మెయింటైన్ చేయాలి. దట్ వాట్ ఐ షోయింగ్ దేర్. ఓకేనా మా అర్థమైందమ్మా? మచ్చి హియర్ ఈ కర్వ్ వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందమ్మా. Volume is increasing, the pressure is decreasing, low pressure decrease అవుతుంది in order to maintain temperature constant. How to show on PV diagram? This is the curve. ఇలా చూపిలాం, హీట్ సప్లైడ్, హీట్ రిజెక్షన్ అయితే ఇలా ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ కావాలా, వాల్యూమ్ డిక్రీజ్ కావాలా. ఓకే, మీన్స్ ఇది కిందకి రావాలా ఇన్ ఆర్డర్ టు హీట్ రిజెక్షన్. ఓకే, హీట్ రిజెక్షన్ కావాలంటే హీట్ రిజెక్షన్ చేసి కిందకి వస్తే ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ విల్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్, ద ప్రెషర్ విల్ ఇంక్రీజ్. ఇప్పుడు లోపల ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. మా అండర్స్టాండ్ ఆఫ్ దిస్? మా టేకెన్ ఏ క్లోజ్ సిస్టమ్ అగైన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది అర్థం ఏంటంటే థర్మోడైనమిక్స్ అర్థమైనట్లే. ఓకే, క్లోజ్ సిస్టమ్ మొత్తం అర్థమైనట్లు. సో ఐ హ్యావ్ టేకెన్ క్లోజ్ సిస్టమ్ ఇన్ విచ్ ద టెంపరేచర్ షుడ్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. నేను ఒక టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేయాలనుకున్నాను. ఐ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్ సో దట్ ఐ కెన్ టెల్ దట్ ఐడియల్ గ్యాస్ ఇస్ అండర్ గోయింగ్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ ప్రాసెస్. నేను చెప్పాలంటే లోపల టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేయాలి, అంతే కదమ్మా. ఒక ఐడియల్ గ్యాస్ ఉంది, లోపల టెంపరేచర్ నేను కాన్స్టెంట్ మెయింటైన్ చేయాలంటే కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ ప్రాసెస్ మెయింటైన్ చేయాలి. వాట్ షుడ్ ఐ డూ ఇన్ ఆర్డర్ టు మెయింటైన్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్? బట్ యు ఆర్ గివింగ్ హీట్ ఇస్తున్నావు. You have to add the heat to the system so that it should undergo a process. ఒక ప్రాసెస్ అండర్గో కావాలంటే we have to give heat. Heat should be converted into work ఏదో విధంగా. సో ఐడియల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేయాలంటే నేను వెయిట్ తీసేసాను సో దట్ ద ప్రెషర్ విల్ డిక్రీజ్ అండ్ ద వాల్యూమ్ విల్ ఇంక్రీజ్ సో దట్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ విల్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. లోపల టెంపరేచర్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ కావాలంటే నేను ఒక పిస్టన్ మూవ్ కావాలి. పైన మూవ్ అయిందంటే వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ప్రెషర్ డిక్రీజ్ అవుతుంది ఇఫ్ యాడింగ్ హీట్. So that the temperature should remain constant. I am maintaining the temperature. ఎందుకు చేస్తున్నా? అనవసరం కదా సార్ అంటే నేను చేయాల్సి వస్తుంది. వై మీన్స్ ఐ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్. టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేయాలి కాబట్టి నేను పైన తీసేస్తున్నాను. వెయిట్ తీసేయడం వల్ల వెయిట్ మూవ్ అయ్యి లోపల ప్రెషర్ డిక్రీజ్ అయ్యి వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అయ్యి టెంపరేచర్ విల్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. మూడు ప్రాపర్టీస్ అమ్మా, టెంపరేచర్, ప్రెషర్, వాల్యూమ్. ఇన్ ఆర్డర్ టు మెయింటైన్ టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్ ఇవి రెండిట్లో ఏదో ఒకటి చేంజ్ చేయాలి సో దట్ ద టెంపరేచర్ షుడ్ రిమైన్ కాన్స్టెంట్. కాబట్టి ఏం చేస్తున్నా? హీట్ ఇస్తున్నా. జనరల్గా నువ్వు వాటర్ పెట్టి హీట్ ఇచ్చినా హీట్ టెంపరేచర్ పెరుగుతుంది కదమ్మా. నువ్వు ఓపెన్గా పెట్టు, మీ ఇంట్లో స్టవ్ పెట్టావమ్మా, నువ్వు హాట్ వాటర్ కావాలంటే ఏం చేస్తావు? అంటిస్తావు, ఆటోమేటిక్ టెంపరేచర్ పెరుగుతుంది కదా. 30 degrees ఉండేది 100 degrees అవుతుంది, బాయిలింగ్ అవుతుంది. అప్పుడు దెన్ యూ విల్ గో అండ్ టేక్ ద బాత్ బికాస్ హాట్ వాటర్ అంటున్నావు, టెంపరేచర్ పెరిగింది అంటున్నావు. బట్ నేనేం చేస్తున్నా అంటే క్లోజ్ సిస్టమ్ తీసుకున్నా, లోపల టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్ మెయింటైన్ చేయాలి. నేను మెయింటైన్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? క్లోజ్ సిస్టమ్ టెంపరేచర్ మెయింటైన్ ఏం చేయాలంటే నువ్వు హీట్ ఇస్తున్నా కూడా టెంపరేచర్ పెరగకూడదు. దాన్ని ఏం చేయాలంటే పిస్టన్ మూవ్ చేయాలి. పైన మూవ్ అయిందంటే ప్రెషర్ డిక్రీజ్ అవుతుంది, వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, టెంపరేచర్ విల్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. వాట్ ఎవర్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ యూఆర్ గివింగ్ దట్ విల్ బి కన్వర్ట్ ఇంటూ వర్క్ కన్వర్ట్ అవుతుంది సో దట్ ద టెంపరేచర్ షుడ్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. అర్థమైందమ్మా? వన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ షుడ్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ అదర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఇది వన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, హీట్ ఇస్తున్నావు, కిలో జూల్స్ ఆఫ్ హీట్, దట్ షుడ్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కిలో జూల్స్ ఆఫ్ వర్క్. మొత్తం వర్క్ కన్వర్ట్ అయితే లోపల టెంపరేచర్ షుడ్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్.
ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది కదా, ఎనర్జీ కన్వర్టెడ్ టు హీట్ టు వర్క్, కాబట్టి లోపల టెంపరేచర్ షుడ్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్, టెంపరేచర్ చేంజ్ కాదండి. ఎట్లుండే గ్యాస్ టెంపరేచర్ అంతే ఉంటుంది. 30 degreesలో నువ్వు హీట్ చేసా కూడా 30 degrees ఉండాలి. అర్థమైందమ్మా? దానికి ఏం చేయాలంటే పిస్టన్ మూవ్ చేస్తే కొంచెం వర్క్ చేసింది అనుకో, గ్యాస్ లోపల ఉంటే గ్యాస్, ద టెంపరేచర్ విల్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. లోపల టెంపరేచర్ 30 degrees ఉన్నా నువ్వు హీట్ ఇచ్చినా కూడా 30 degrees ఉంటుంది. ఎంత హీట్ ఇచ్చినా కూడా 30 degrees ఉంటుంది. బికాస్ యు ఆర్ కన్వర్టింగ్ ఇన్ టు వర్క్. ఇంకా వర్క్ చేసుకుంటూ పోతున్నావు, నువ్వు హీట్ ఇస్తున్నా వర్క్ చేసుకుంటూ పోతున్నావు. సో దట్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ విల్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ isothermal process. A closed system undergoing isothermal process. Okay, how to show on PV diagram? Curve. మా క్లియర్గా అర్థం చేసుకున్నాం. ఎన్నిసార్లు చెప్తున్నా అంటే థర్మోడైనమిక్ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడే తిరుగుతూ అంటున్నామా. ఇవి కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకున్నారంటే ఎనీ ప్రాబ్లమ్ యూ కెన్ సాల్వ్. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఈక్వేషన్ గుర్తుకొస్తే బ్రెయిన్ లో ఐడియల్ గ్యాస్ ఏమది సార్ ఏం చెప్పారు, పివి P1 V1 P2 V2 ఐడియల్ ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ వాడే చెప్తారు. ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ ఈజ్ రిమైనింగ్ కాన్స్టెంట్ అన్నప్పుడు మైండ్ లో ఏమొచ్చేస్తుంది, ఓహో ద ఐడియల్ గ్యాస్ ఇస్ నాట్ గోయింగ్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ ప్రాసెస్, కాబట్టి ద ప్రెషర్ అండ్ వాల్యూమ్ విల్ చేంజ్ బట్ ద టెంపరేచర్ విల్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. సో P1 V1 P2 V2 దాంట్లో ఏది వాల్యూమ్ చేంజ్ అయింది, ఏది ప్రెషర్ చేంజ్ వాడు అడుగుతారు, వాడు క్యాలిక్యులేట్ చేసి చూపిస్తే ఆన్సర్ కరెక్ట్. యు ఆర్ క్వాలిఫైడ్ ఫర్ దట్ ఎగ్జామినేషన్. గేట్లోనే ఇచ్చారు ఆర్ ఇస్లో ఇచ్చారు, ఇస్లోనే ఈ క్వశ్చన్ ఇచ్చారమ్మా. ఇస్లో ఆర్ DRDO ఆర్ BHEL ఆర్ ఎనీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఏ క్వశ్చన్ వచ్చింది క్లోజ్ సిస్టమ్ పైన, నువ్వు ఆన్సర్ చేసావంటే ఆ టిక్ పెట్ట ABCD ఒక టిక్ పెట్టేసినా ఒక మార్క్స్ వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఓపెన్ సిస్టమ్ పైన ఒక ప్రాబ్లమ్ వస్తే అది చేస్తావు, ఇంకా రానున్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని చేసేసావు అనుకో, యు ఆర్ సెలెక్టెడ్ ఫర్ దట్ ఎగ్జామినేషన్. యు ఆర్ సెలెక్టెడ్ ఫర్ కంపెనీ, you are selected for HAL, you are selected for DRDO, you are selected for ISRO, you are selected for MNC companies because we have answered the question. మీకు ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్ నువ్వు ఆన్సర్ చేసావు కాబట్టి యు ఆర్ సెలెక్టెడ్ ఫర్ ద ఇంటర్వ్యూకి సెలెక్ట్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఇవన్నీ నేను ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తామా. ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోండి. ఫ్రెష్గా ఉన్నారు కాబట్టి మైండ్లో కాన్సెప్ట్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఈ కాన్సెప్ట్ తెలిస్తే ప్రాబ్లమ్ ఈజీ సాల్వ్ చేస్తారు. ఏం సార్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ ఎలా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు, హీట్ ఇస్తున్నారు అంటున్నారు, లోపల టెంపరేచర్ ఎలా మెయింటైన్ చేయాలంటే దిస్ ఇస్ ద వే. క్లోజ్ సిస్టంలో టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేయొచ్చు. హౌ మీన్స్ నువ్వు ఎంత హీట్ ఇచ్చావు దాని వర్క్ కన్వర్ట్ చేసేసావు అనుకో, టెంపరేచర్ కెన్ బి మెయింటైన్ కాన్స్టెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. త్వరగా అమ్మా, వీ హ్యావ్ టు సాల్వ్ నంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. మా ఇవన్నీ ఓన్లీ కాన్సెప్ట్స్. మీరు కాన్సెప్ట్ బాగున్నా అంటే ఇప్పుడే ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేద్దాం. ఇమ్మీడియట్లీ ఐ కెన్ గివ్ యూ ప్రాబ్లమ్. దీని మీద నంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేద్దాం. ఓకే, ఇఫ్ యూ టైప్ ఎనీథింగ్ ఇన్ చాట్ జీపీటీ ఆర్ వన్ మోడ్ దిస్ AI, దాంట్లో ప్లీజ్ గివ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ క్లోజ్ సిస్టమ్ విచ్ ఇస్ అండర్ గోయింగ్ ఐడియల్ గ్యాస్ అండ్ అండర్ గోయింగ్ క్లోజ్ సిస్టమ్. గివ్ మీ ద ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ అన్నప్పుడు అదే ప్రాబ్లమ్ ఫ్రేమ్ చేస్తున్నాం. విల్ సాల్వ్ దట్ ప్రాబ్లమ్. ఓకే, ప్రాబ్లం రావడానికి ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. టెక్స్ట్ బుక్కే చూడని అవసరం లేదమ్మా. ఆర్టిఫిషియల్ సాఫ్ట్వేర్లో చెప్పామంటే నాకు ఒక ప్రాబ్లం ఫ్రేమ్ చేసి ఫ్రమ్ దిస్ టెక్స్ట్ బుక్ అని అంటే అదే టెక్స్ట్ బుక్లో తీసుకొని మన ప్రాబ్లం ఇస్తుంది. ఎత్తుకోని అవసరం లేదు మన ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు ఫ్రమ్ RK రాజ్పుట్ ఆర్ టాటా మెగ్రా హిల్ ప్లీజ్ గివ్ ఏ ప్రాబ్లం అనే క్లోజ్ సిస్టమ్ అన్నప్పుడు అదే ఫ్రేమ్ చేసి మనకి ఇస్తుంది. ఓకే, ఐ విల్ షో యూ వన్స్, విల్ సాల్వ్ దట్ ప్రాబ్లం. Ideal gas, when ideal gas, see here, when an ideal gas undergoing adiabatic process, when an ideal gas undergoing adiabatic process means for that closed system, no heat is transferred to the system, no heat is rejected from the system. No heat is transferred to the system, no heat is rejected from the system. Then the system is undergoing adiabatic process. What is the equation of adiabatic process? Relation between pressure and volume. PV for gamma is equal to constant. From that step by step solve చేసుకుంటూ వస్తే, so we have got the equation
Messier. This is the generalized equation of adiabatic process. Relation between pressure and volume for an adiabatic process only. PV is equal to PV for gamma is equal to constant. So P1 V1 for gamma is equal to P2 V2 for gamma. This is one equation. Keep aside. Now V1 by V2 is equal to P2 by P1 whole power 1 by gamma. I equation పక్కన పెట్టుకున్నామా. I want V1 by V2 is P2 by P1 whole power 1 by gamma. I am rearranging the term. మరి దీన్నే రీఅరేంజ్ చేసామా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ V1 by V2 బెటర్. V1 by V2 is equal to P1 by P2 by P1 whole power 1 by gamma. Now take this equation. Again ideal gas equation because PV is MRT is applicable only for ideal gas. I am talking about an ideal gas which is undergoing adiabatic process. So PV is equal to MRT is ideal gas equation and in that I will take P is equal to MRT by V. మా V ని కింద పంపిస్తాను. Now what is P here? MRT by V. Put here. ఈ P place లో ఇది పెట్టండమ్మా. MRT by V into V for gamma is all constant. So if I rearrange the term, so VV అనేది V for -1 అవుతుంది కాబట్టి C by MR. ఈ MR ని ఈ యూదలు పెట్టేసానమ్మా. This whole term will become constant. Anything by constant is constant only. So TV for gamma -1 is equal to C by MR. TV for gamma -1 is equal to constant. One equation we got. Right number. TV for gamma -1 is equal to constant. Remember that equation. గుర్తుపెట్టుకోండమ్మా. Remember that in your brain. TV for gamma -1 is equal to constant. What is T? Temperature. What is V? Volume. Gamma adiabatic index. TV గుర్తుపెట్టుకుంటారు కదా ఇంట్లో వాడే టీవీ ఫర్ గామా -1 అన్నప్పుడు గుర్తుపెట్టుకున్నాము. ఆ ఈక్వేషన్ గుర్తుకుందంటే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ యూ కెన్ సాల్వ్ ఇట్. సో టీవీ ఫర్ గామా ఆర్ T1 V1 ఫర్ గామా -1 is equal to T2 V2 ఫర్ గామా -1. From that I can know the temperature, final temperature find out చేయొచ్చు, ఇనిషియల్ టెంపరేచర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, ఫైనల్ వాల్యూమ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, ఇనిషియల్ వాల్యూమ్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఓకే this equation is applicable for a closed system in which we are taking ideal gas, in which the ideal gas is undergoing adiabatic process. మీవన్నీ ఫ్లోగా గుర్తుపెట్టుకోండి. TV for gamma -1 is equal to constant is applicable for a closed system in which the system is ideal gas, in which the gas is undergoing adiabatic process. Means no heat is transferred to the system, no heat is ejected from the system. So TV for gamma -1 is equal to constant. One equation we got. Second equation, let us take this equation. ఇది రాసుకున్నామ్మా. సెకండ్ ఈక్వేషన్ చెప్తా. I have to solve number of problems కాబట్టి త్వరగా అమ్మా 1 hour కాన్సెప్ట్ తర్వాత ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేద్దాం. హ్యావ్ యూ బ్రాట్ యువర్ క్యాల్కులేటర్స్? క్యాల్కులేటర్స్ ఉన్నాయమ్మా మీ దగ్గర? ఎవ్రీబడి హ్యావ్ యువర్ క్యాల్కులేటర్స్? నో, వీ హ్యావ్ టు సాల్వ్ ప్రాబ్లమ్స్. క్యాల్కులేటర్స్ లేనిదే ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయలేమా మీ థర్మోడైనమిక్స్. ఓకే, because only 2 weeks are remaining. మీ థర్మోడైనమిక్స్ సిలబస్ కంప్లీట్ కావాలంటే 2 weeks ఉన్నాయమ్మా. ఈ 5 per week 5 hours, నెక్స్ట్ వీక్ 5 hours, 10 hours నేను క్లోజ్ సిస్టమ్ పైన ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ కావాలా, ఓపెన్ సిస్టమ్ వెళ్ళాలి. ఓపెన్ సిస్టమ్ పైన ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలంటే వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ మీ. ఓకే, క్లోజ్ సిస్టమ్ పైనే ఐ వాంట్ మినిమం 20 classes. బికాస్ మీరు ఇంకా లేట్గా వచ్చాం, మనం క్లాస్ స్టార్ట్ చేయలేదు, లేట్గా స్టార్ట్ చేసినాం కాబట్టి ఆ 10 classes నేను కవర్ అప్ చేయాలంటే త్వరగా చేయాలమ్మా. ఫ్రమ్ టుడే ఐ విల్ బి గోయింగ్ వెరీ ఫాస్టర్. మీరు త్వరగా కాన్సెప్ట్ గ్రాప్ చేసుకొని ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడం. ఓన్లీ థియరీ వినడం కాదమ్మా, ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తే నీకు ఐడియా వస్తుంది. హౌ యూఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ది థియరీ ఇన్ ద ప్రాబ్లమ్. రియల్ లైఫ్లో ప్రాబ్లమ్స్లో ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం ఫర్ ఏ క్లోజ్ సిస్టమ్. త్వరగా అమ్మా రాసారా? నెక్స్ట్ టీవీ ఫోర్ గామా -1 ఈజ్ కాన్స్టెంట్. వన్ ఈక్వేషన్ ఫ్రమ్ దిస్ టీవీ నుంచి వన్ మోర్ ఈక్వేషన్ తీసుకొని వచ్చామ్మా. TV for T1 V1 whole gamma -1 is T2 V2 for gamma -1. V1 by V2 is equal to T2 by P1 whole for 1 by gamma -1. So I am rearranging the terms. దీనమ్మా V1 by V2 is nothing but P2 by P1. First equation. V1 by V2 is equal to P2 by P1 whole for 1 by gamma. T2 by T1 1 by gamma -1. So the final equation is P2 by P1 whole for gamma -1 is equal to T2 by T1 is equal to V1 by V2 whole for gamma -1. Okay, the final equation, remember this. ఈ 3 ఈక్వేషన్ గుర్తుపెట్టుకున్నామా. P1 V1 whole per gamma is equal to P2 V2 whole per gamma. T1 V1 whole per gamma -1 is equal to T2 V2 whole per gamma -1.
T2 by T1 is equal to P2 by P1 whole power gamma minus 1 by gamma. ఈ 3 equations, please remember while doing problems you have to take this equation. ఈ 3 equations are eligible. ఎప్పుడు తీసుకోవాలి 3 equations అంటే ఫర్ ఏ క్లోజ్ సిస్టమ్. క్లోజ్ సిస్టమ్ విచ్ ఇస్ అండర్గోయింగ్ అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్ ఇన్ విచ్ ద గ్యాస్ ఇస్ ఐడియల్ గ్యాస్, నాట్ రియల్ గ్యాస్ కాదు. క్లోజ్ సిస్టమ్ అయి ఉండాలి, లోపల ఐడియల్ గ్యాస్ ఉండాలి, దాంట్లో ఐడియల్ గ్యాస్ కూడా అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్ కూడా ప్రాసెస్ జరగాలి. అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్ గుండా ప్రాసెస్ జరుగుతూనే యూ కెన్ టేక్ దిస్ ఈక్వేషన్స్, 3 equations. This equation is applicable for ideal gas only. Again I am telling, అన్ని గ్యాసెస్ తీసుకోకూడదమ్మా. This equation is applicable for ideal gas for a closed system which is undergoing adiabatic process. This equation is applicable for an ideal gas for a closed system which is undergoing adiabatic process. ఆ 3 గుర్తు పెట్టుకుంటే బ్రెయిన్లో ఉండాలి. ఓకే, ఎప్పుడు తీసుకోవాలి ఈక్వేషన్ అప్పుడు గుర్తుకు రావాలి మీకు. సార్ చెప్పారు కదా, దిస్ ఇస్ ద ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్స్. When an ideal gas undergoing adiabatic process and the system should be a closed system, then I can take this equation. ఓకే, దాంట్లో తీసుకోవద్దండి. తీసుకున్నా అంటే బ్లండర్ మిస్టేక్ అవుతుంది. నువ్వు లోపల రియల్ గ్యాస్ తీసుకున్నావు, హైడ్రోజన్ గ్యాస్, హీలియం గ్యాస్, అమ్మోనియా గ్యాస్ తీసుకున్నావు, క్లోజ్ సిస్టమ్ అమ్మోనియా గ్యాస్ తీసుకొని P1 V1 గామా P2 V2 గామా తీసుకోకూడదు. Because ammonia is a real gas, not an ideal gas. Why ammonia is real gas? Ammonia will react with the other substance. Ammonia ఒక కాపర్ ట్యూబ్ లో పెట్టామంటే కాపర్ ట్యూబ్ తో రియాక్ట్ అయిపోయి కాపర్ ని చెడగొట్టేస్తుంది. సో అమ్మోనియా ఇస్ నాట్ ఐడియల్ గ్యాస్. ఐడియల్ గా ఉండాలి. ఓకే, ఏ పర్సన్ షుడ్ బి ఐడియల్. ఐడియల్ గా ఉన్నా అంటే వాని పక్కన నుండి చెడగొట్టకూడదమ్మా, క్లాస్ ని డిస్టర్బ్ చేయకూడదు. సైలెంట్గా వచ్చి రావాలా, క్లాస్ వినాలా, అర్థం చేసుకోవాలి, ఎగ్జామ్ రాయాలా, క్వాలిఫై అయిపోవాలా, జాబ్ సెటిల్ కావాలి. దట్ పర్సన్ ఈజ్ వెరీ ఐడియల్ పర్సన్ సార్. నీట్గా వస్తారు, క్లాస్ కూర్చుంటారు, వింటారు, వెళ్ళిపోతారు. వెళ్ళిపోయి ఇంట్లో పోయి చదువుకొని 4 ఏళ్ళ తర్వాత ఎగ్జామ్ కొట్టారు సార్, మంచి పోస్ట్లో ఉన్నారు, కలెక్టర్ అయినారు, IPS ఆఫీసర్ అయినారు, సీరియస్గా తీసుకున్నారు, ఐడియల్ పర్సన్గా ఉన్నారు కాబట్టి. అదే ఇంకో పర్సన్ వస్తారు, క్లాస్లో వస్తారు, చెడు కొడతారు, పక్కన మాట్లాడుకుంటా, వినుకోకుండా, నిద్రపోకుండా. ఈజ్ నాట్ ఐడియల్ పర్సన్. వాడిని ఐడియల్గా తీసుకోవాలని చెప్తారమ్మా? మీ డాడీ వచ్చి వాడిని ఐడియల్గా తీసుకోరా, ఏం క్లాస్ వింటాం లేచుడు, క్లాస్ పక్కన డిస్టర్బ్ చేస్తే వాడు తిరుగుతూ అంటారు, క్లాస్ రాలంటే బయట పోయి బైక్లో తిరుగుతూ అంటారు, వాడిని ఐడియల్గా తీసుకోమంటారా? ఎవరిని ఐడియల్గా తీసుకోమంటారు మీ డాడీ? ఎవరైతే క్లాస్కి వస్తారో, కష్టపడి చదువుకుంటా అంటారో చూడరా, వాడు క్లాస్లో ఎంత బుద్ధిగా వింటున్నారు, చదువుకుని అన్ని పాయింట్స్ అని రాసుకుంటారు, ఇంటికి వెళ్ళిపోయి ఒక్కసారి రివైజ్ చేస్తాడు. ఇంటికి పోతున్న వాడు టీవీ చూడంట, రివైజ్ చేసుకుంటా, ఫార్ములాస్ అని రివైజ్ చేసుకొని ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసి మళ్ళీ రేపు క్లాస్కి వస్తాడు. మళ్ళీ రేపు ఈదో జరిగే క్లాస్ మళ్ళీ చదువుకొని క్లాస్ వింటారు. వాడు ఖచ్చితంగా రేపు పొద్దున్న సక్సెస్ అవుతారా అంటారు. వాడిని ఐడియల్గా తీసుకోరా, రేపు పొద్దున్న సక్సెస్ అవుతావు అంటారు కదా. బికాస్ దట్ పర్సన్ విల్ నాట్ రియాక్ట్ విత్ ఎనీబడి. వాడిని వచ్చి డిస్టర్బ్ చేశా, రే సినిమా పోదాం రా అంటే వద్దురా, ఈరోజు నాకు ఈ 3 hours ఈ సార్ చెప్పారు కదా, కొంచెం రివైజ్ చేయాలి టాపిక్స్, నాకు కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉన్నాయి, టాపిక్ రివైజ్ చేయాలా, కావాలంటే సండే పోదాం, సండే ఫ్రీగా ఉంటాం కదా, ఆ టైంలో చూసుకుందాం, బట్ ఈ వీక్ డేస్ మాత్రం నేను చదవాలి. బాగా లేరా నువ్వు వాడు పోయినారు అనుకో, వీరికి ఈరోజు అవసరం ఉండే టాపిక్ చదివేశారు, తర్వాత అది ఫ్లో ఉంటుంది. ఈరోజు చదివిన టాపిక్ నెక్స్ట్ టైం క్లాస్కి వచ్చినా అంటే అర్థమవుతుందమ్మా క్లాస్, బికాస్ హీ హాజ్ రివైజ్ ద టాపిక్. నెక్స్ట్ క్లాస్ దీని కంటిన్యూషన్ ఉందనుకో అర్థమవుతుంది, నెక్స్ట్ క్లాస్ ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది. ఆ థర్మోడైనమిక్ కాన్సెప్ట్ నీట్గా వచ్చేసాయి. ఇదే కాన్సెప్ట్ పైన గేట్లో క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి, వాడు గేట్ కూడా ప్రిపేర్ అయినాడు. ఆ థర్మోడైనమిక్ కాన్సెప్ట్ నాకు చాలా బాగా అర్థమైంది. ఒకసారి నేనే ఓన్గా ప్రిపేర్ అయినాను, గేట్ ర్యాంక్ కొట్టాడు. నా ఈ సెటిలింగ్ యాజ్ ఏ DRDO ఇంజనీర్, ఆర్ ఈ సెటిలింగ్ యాజ్ ఏ బాబా అటామిక్ రీసెర్చ్ సెంటర్. నా ఈ సెటిలింగ్ యాజ్ ఇస్రోలో సైంటిస్ట్గా సెటిల్ అయినా సార్ వాడు చాలా సీరియస్గా తీసుకున్న ఐడియల్ పర్సన్ అతను కదమ్మా. దట్ ఈస్ కాల్ ఐడియల్. సో ఆ గ్యాస్ అనేది రియాక్ట్ కాకూడదు పక్కన దాంట్లో, ఐడియల్గా ఉండాలి, దాని పని దాన్ని చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. సో దట్ గ్యాస్ ఈజ్ కాల్ ఐడియల్ గ్యాస్. మహాత్మా గాంధీ ఈజ్ అన్ ఐడియల్ పర్సన్ అంటారు. ఓకే, ఒక గోల్ పెట్టుకున్నారు మహాత్మా, ఏం గోల్ పెట్టుకున్నారు, ఏం గోలు? దేశానికి స్వాతంత్రం తీసుకొని రావాలి. ఓ 40 ఏళ్ళు పోరాడారు, కష్టపడ్డారు కదా. అందుకే మనం ఆయన్ని ఐడియల్ పర్సన్గా తీసుకున్నాం, మన నోట్లో కూడా ఆయన్నే పెట్టుకున్నాం.
మహాత్మా గాంధీ అన్నప్పుడు ఆయన ఆయన బర్త్ యానివర్సరీలో మనం వీళ్ళు సెలబ్రేటింగ్ హాలిడే బికాస్ ఈజ్ అన్ ఐడియల్ పర్సన్ ఫర్ అస్. ఎందుకు ఐడియల్ పర్సన్ అయినాడు? ఆయన గోల్ రీచ్ అయినాడు. వాట్ ఈస్ హిస్ గోల్? దేశాన్ని స్వాతంత్రం తీసుకుందాం. మనం అందరం లేబర్గా ఉన్నాం. బ్రిటిష్ వాళ్ళ సామ్రాజ్యంలో మనం అందరం లేబర్గా ఉన్నాం కాబట్టి అలా ఉండకూడదు. మన దేశంలో మనమేం లేబర్గా ఉండేది, మనమేం బానిసలుగా ఉండేది. వాళ్ళు మనం పాలించేది. మనమంతే పాలించుకుందాం. మీరు వెళ్ళండి అన్నారు, మేము పోమన్నారు. సర్లే నేను చూసుకుంటా. 40 ఏళ్ళు పోరాడి లాస్ట్ వాళ్ళే విసుగు చెందిపోయి తీసుకోండి, ఇంకా మీరు మీ దేశాన్ని మీరే పాలించుకొని మేము వెళ్ళిపోయాం. సో గాంధీ ఈజ్ అన్ ఐడియల్ పర్సన్. సో అతని రియాక్ట్ ఏంటి? ఒక బ్రిటిషర్ వచ్చారు, నీ కథ చూసుకుంటారు, నువ్వేం మా దేశం పాలించేది, గన్ తీసుకుని నేను కాల్ చేస్తా అంటే గాంధీని కూడా జైల్లో పెట్టేసేవాళ్ళు. తర్వాత ఎవరు స్వాతంత్రం తెచ్చేవాళ్ళు కదా, అహింస పాటించినారు కదా. నువ్వు ఏమన్నా కొట్టుకో, నాకు నా దేశం స్వాతంత్రం కావాలి. నేను తినకోకుండా ఉంటా, ఫలితాలు చేస్తా, నేను ఏం పని చేయను, నేను ఎదిరించను, నేను కొట్టను, నేను ఏం చేయను, సైలెన్స్ డిసొబీడియన్స్ చేస్తా. బై దిస్ వే ద పర్సన్స్ హీ హాస్ ఫాలోడ్ దట్ కాన్సెప్ట్, డిసొబీడియన్స్ కాన్సెప్ట్ ఫాలో అయిన అహింసావాదంగా వెళ్ళారు కాబట్టి మన దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిందమ్మా. చాలామంది హింసతో వెళ్ళారు. చాలామంది బ్రిటిష్ వాళ్ళు చంపేస్తే వారు వెళ్ళిపోతారు. ఎంతమంది చంపుకుంటూ పోతారు? బ్రిటిష్ వాళ్ళు అందరు చెడ్డోళ్ళు ఉండదమ్మా. అందరు కొంతమంది మంచోళ్ళని, కొంతమంది చెడ్డోళ్ళుగా ఉన్నారు. 50% మంచోళ్ళని, 50% చెడ్డోళ్ళు ఉన్నామా. మంచోళ్ళు మంచి పనులు చేశారు. సర్ ఆర్థర్ కాటన్ ప్రకాశం బ్యారేజ్ నిర్మించారు. థామస్ మన్రో మన రాయలసీమ రీజియన్కి మంచి సేవలు చేశారు. సార్ థామస్ మన్రో తెలుసు కదమ్మా. థామస్ మన్రో రోడ్ ఎక్కడుంది? జేఎన్టీయూ రోడ్నే సార్ థామస్ మన్రో రోడ్ అంటారు. థామస్ మన్రో రోడ్ అంటారు. కలెక్టర్గా పనిచేస్తారు. కలెక్టర్గా పనిచేసినప్పుడు చాలా సిస్టమ్ ఉన్నప్పుడు రైతు వారీ సిస్టమ్, అది జమీందారీ సిస్టమ్ని తొలగించి కొద్దిగా ఇలా సిస్టమ్ ఉంటే రైతులు ఇబ్బంది పడతారని ఆయన కొత్తగా మంచి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు. పాపం బీదర్లు ఉన్నారు, వాళ్ళు కొంతమంది మంచి పనులు చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి మంచి వాళ్ళు కానీ చంపేసినారు అనుకో, దెర్ ఈజ్ నో మీనింగ్ కదా. అప్పుడు స్వాతంత్రం రాలేదమ్మా. బట్ గాంధీజీ ఏం చేశారు? అహింసావాదంతో వెళ్ళారు. పర్వాలేదు, నువ్వు ఏమైనా చేసుకో, నేను మాత్రం పనిచేయను, నువ్వు మాత్రం మీరు వెళ్ళిపోవాలా. బట్ నేను మిమ్మల్ని ఏం చేయను, నేను మీతో కొట్లాడను, మిమ్మల్ని తిట్టను, సైలెంట్గా ఉంటా, నా ప్రజలు చెప్పేస్తా. మీరు కూడా ఏం పని చేయొద్దండి. గాంధీజీ ఒక సైలెంట్ డిసొబీడియెంట్, క్విట్ ఇండియా మూవ్మెంట్ అనేది డిసొబీడియెంట్, ఏం పని చేయొద్దండి, వాళ్ళ వర్క్లో చేయొద్దండి, వాళ్ళ ఆఫీస్కి వెళ్ళొద్దండి, ఇంట్లో ఉండండి అన్నారు. ఎవరు పని చేస్తారు? ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు దిగి వచ్చారు. మీకు ఏం కావాలో చెప్పండి డిమాండ్స్, మీరు ఇట్లుంటే మాకు కష్టమవుతుంది. ఆఫ్టర్ సమ్ డేస్ వీ గాట్ ద ఇండిపెండెన్స్. ఆఫ్టర్ సమ్ డేస్ కాదు ఇయర్స్, ఆఫ్టర్ సమ్ ఇయర్స్ వీ గాట్ ద ఇండిపెండెన్స్ బికాస్ ఆఫ్ గాంధీజీ. ఆయన వల్ల వచ్చింది కాబట్టి ఆయన ఫోటో పెట్టుకుంటారు కదమ్మా. సో ఏదో విధంగా ఆయన తీసుకొని వచ్చారు. ఏం ఫాలో అయినాడు? అహింసావాదాన్ని ఫాలో అయినారు కాబట్టి మన స్వాతంత్రం వచ్చింది. ఈజ్ అన్ ఐడియల్ పర్సన్ అంటున్నాం కదమ్మా. సో ఇన్ ద సేమ్ ఐడియల్ గ్యాస్ కూడా అంతే. ఐడియల్ గ్యాస్ is that gas you should not react with other substance, it should be ideal. Okay, now take down this equation, P1 V1 for gamma is equal to P2 V2 for gamma. ఎందుకు ఈ కాన్సెప్ట్ చెప్పానంటే, కథ ఎందుకు చెప్పానంటే ఈ ఫార్ములాస్ గుర్తుకుండాలి. ఈ ఫార్ములా గుర్తుకుండాలంటే అలో సార్ గాంధీజీ గురించి చెప్పారు కదా, ఓహో P1 V1 is gamma, P2 V2 for gamma గుర్తుకుంటాయి. లేదు నేను చెప్పుకుంటే పోయినా P1 V1 is P2 V అంటే ఇప్పుడే మర్చిపోతారు, గంట తర్వాత అడిగినా మర్చిపోతారు. సో ఆ లింక్ అలా గాంధీజీకి ఈ P1 V1 కాన్సెప్ట్ లింక్ అయితే ఐడియల్ గ్యాస్ లింక్ కావాలి. లింక్ అయితే అప్పుడు ఫార్ములా గుర్తుకుంటుంది. ఓకే ఓకే, రిమెంబర్ ద ఫార్ములా, అట్లీస్ట్ రిమెంబర్ ద ఫార్ములా. PV whole for gamma is P2 V2 whole for gamma, T1 whole for gamma minus 1 T2 V2 whole for gamma minus 1, T2 by T1 is equal to P2 by P1 whole for gamma minus 1 by gamma. Remember these equations. For an ideal gas, for a closed system which is an ideal gas which is undergoing adiabatic process. Okay, next, when an ideal gas which is undergoing polytropic process, take down the equation. Same ఇవే అమ్మా, గామా ప్లేస్ n పెట్టండి అంతే. సేమ్ 3 ఈక్వేషన్ రాయండి, గామా ప్లేస్ లో n పెట్టండి, పాలిటాపిక్ ప్రాసెస్ అయితే. when an ideal gas undergoing polytropic process, what is the equations are eligible for that ideal gas?
P1 V1 whole power n is equal to P2 V2 whole power n. N is adiabatic index, polytropic index. Sorry, n is a polytropic index. T1 V1 whole power n minus 1 is equal to T2 V2 power whole power n minus 1. T2 by T1 is equal to P2 by P1 whole power n minus 1 by n. This is the equation of ideal gas which is undergoing polytropic process. This is the equation of ideal gas which is undergoing polytropic process. Remember the three equations. Okay? Please remember the three equations. ఇది ఆన్ చేయండి అమ్మా, ఇది హాట్స్పాట్ ఆన్ చేయి. రాస్తారమ్మా? When ideal gas